সুপ্রিয় শিক্ষার্থীগণ, তোমাদের আজকে যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রির অ্যালকাইন যৌগ, অ্যাবাউট অ্যালকাইন কম্পাউন্ড. Alkyne is generally denoted by the formula Cn is twice n minus 2. It means that from alkane there is 2 hydrogen less. This is the saturated hydrocarbon which is called alkane. This is unsaturated carbon where it is called alkyne. অ্যালকেন এবং অ্যালকাইন এবং এর মাঝের একটা স্টেপ আছে, that is CnS twice n, which is alkene. Alkyne and alkene are unsaturated hydrocarbon and alkane is the saturated hydrocarbon. First member of alkane is methane, where number of n is equal to 1. Then methane, ethane, propane, butane, pentane, that is when carbon 1, then meth, when carbon 2, then eth, at the first suffix eth, when 3 carbon, then prop, and so on. When n equal to 2, then ethane, n equal to 3, then propane, butane, pentane, hexane, these are all alkane. Alkenes means that number of hydrogen double number of n number of carbon double number of hydrogen. As for example, N2 C2H2 H4, N3 C3H6, N4 C4H8. This is ethene, propene, butene. These are all containing their carbon-carbon double bond. It means that carbon-carbon double bond containing compounds are alkene. And in the case of alkyne, the first member of alkene is the ethene, where the double one carbon-carbon double bond, and second number of alkene is the propene, third number alkene is the butene, and so on. In the case of alkyne, where containing carbon-carbon triple bond, this is another type of unsaturation hydrocarbon. That is, hydrocarbons are 2 types. One is saturated, another is unsaturated. Unsaturated is the 2 types. One is alkene, another is alkyne. Alkene can be donated by CnS twice n, and alkyne is donated by CnS twice n minus 2, which means that these 2 unsaturated hydrocarbons containing their carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bond also. That is, in the case of alkyne containing carbon-carbon triple bond, first member of the alkyne is CH2H2 less than 2 hydrogen. Alkyne is that compound which is less than 2 hydrogen from alkene. That is ethine, C3H4 propyne, C4H6 butane. These are all, and so on, these are all carbon-carbon
triple bond containing there. That is, carbon-carbon triple bond containing all compounds are alkyne. When alkene and alkyne open chain compound, they undergo the addition reaction. Only for the open chain compound undergo the addition reaction. Now today I shall discuss about the addition reaction of alkyne. অ্যালকাইনের আমরা আজকে সংযোজন বিক্রিয়া অ্যালকাইনের আলোচনা করব। At first, addition reaction of alkyne, its mechanism like this. At first, the reagent AB is dissociated into A plus and B minus, where A plus is the electrophile and B minus is the nucleophile. That is electron lover and that is nucleus lover, which is called nucleophile and electrophile. This is the step number 1. If it is hydrogen, then it will be one proton and one hydride. If it is halogen, then one is halogenium, another is halide. If it is hypohalous, then hydroxide will be nucleophilic and halogenium will be electrophile. If it is HCl, HX, halogen acid, then hydrogen plus hydrogen will be electrophile and halide will be nucleophile. If we take sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, then hydrogen proton will be electrophile and sulfate bisulfate will be nucleophile and so on. Addition, এই সমস্ত যৌগের আমরা এডিশন রিঅ্যাকশন, এটা বুঝতে পারলে এই প্রত্যেকটি যৌগের এডিশন রিঅ্যাকশন করা সম্ভব হবে। তা আমরা জানি যে কোনো রিয়েজেন্ট এর মধ্যে দুটো স্পিসিস প্রেজেন্ট দেয়ার, ওয়ান ইজ ইলেকট্রোফাইল অ্যানাদার ইজ নিউক্লিওফাইল। দ্যাট ইজ উই কনসিডার AB is the reagent, which is step number 1. If we take any kind of alkyne, that is carbon-carbon triple bond containing compound, as for example, this carbon-carbon triple bond containing, that is alkyne, any kind of this may be ethyne, propyne, butane. Ethyne is a symmetry, propyne is asymmetry and butane is asymmetry. That is, ethyne কাছে কার্বন সমান সংখ্যক কার্বন ত্রিবন্ধনের দুই পাশে সমান সংখ্যক কার্বন, দ্যাট ইজ কল্ড সিমেট্রি। অ্যান্ড প্রোপাইন, সেখানে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড কন্টেনিং কম্পাউন্ডের মধ্যে একদিকে কার্বন সংখ্যা বেশি, হুইচ ইজ অ্যাসিমেট্রিক কার্বন। অ্যাসিমেট্রিক কার্বনের বিক্রিয়া আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। আজকে শুধু সিমেট্রিক কার্বনের সঙ্গে এডিশন বিক্রিয়ার আমরা আলোচনা করব। তো সিমেট্রিক হোক আর অ্যাসিমেট্রিক হোক, both compounds containing their carbon-carbon triple bond and the mechanism is the same. That is, here 2 pi bond, one is sigma bond. That is px to px, side to side overlapping, and py to py, side to side overlapping. অর্থাৎ two orbitals, কার্বনের 2 orbitals py or pz, side to side overlapping form pi bond, and one is sigma bond. কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডের মধ্যে দুইটি সিগমা বন্ড, and is electron cloud is localized. These electron clouds localized between
দ্য কন্টেইনিং কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড, অর্থাৎ কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধনের মধ্যে যে পাই ইলেকট্রনগুলো সেগুলো ওই কার্বনের মধ্যে লোকালাইজ সঞ্চয়নশীল, ডিলোকালাইজড নয়। যেহেতু এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ইলেকট্রন বন্ধনগুলো, এগুলো যে কোনো দিয়ে একটা সরে যেতে পারে, সরে গেলেই দেন অ্যাটাকড এ, then it will be partial negative and partial positive. Then carbon carbon double bond, here A plus, and this is carbonium ion. That is first step, the reagent form the carbonium ion, that is carbocation. Again this carbocation attacked by nucleophile, then it is attacked here at the negative nub for proton, nub for nucleus, that is where the electron deficit, the B minus, that is nucleophile attached in that area, and it is then number 2, 3 step. Again this, then minus and plus, again A minus, then step 4, again nucleophile, then B single bond A, and this is step number 5. 2 and 3 is the same step, step number 2, and 3 and 4 is the same step, that is main step number 3. This is the addition product. At first, carbocation form where remain the double bond, and then another carbonium ion form where remain the single bond. That is finally this is the addition product. If there এখন এই এবি রিয়েজেন্টের মধ্যে আমরা প্রবিষ্ট করাবো হাইড্রোজেন, হ্যালোজেন অ্যাসিড অ্যান্ড হাইপোহ্যালাস অ্যাসিড ও ইত্যাদি, এইগুলো আমরা এদের সঙ্গে অ্যালকাইনের সঙ্গে বিক্রিয়া করাবো। ফার্স্ট asymmetric carbon, this hydrogen in presence of nickel catalyst at 200 degrees Celsius temperature, this it will be CH3 CH2 double bond CH2 and again hydrogen 2-step nickel hit, then it is ethane. If it is ethane, it will be ethene and it is ethane. That is CnH twice n, all CnH twice n minus 2 alkenes first converted alkyne first converted into alkane, then next step it will be alkane. This is the process how to
alkynes are converted into alkane by addition of hydrogen in presence of nickel catalyst at 200 degrees Celsius temperature. All alkyne can be converted into alkane. This is the main process to conversion of alkyne, any kind of alkyne. As for example, propine will be propane, butane will be butane, pentane will be pentane, hexane will be hexane. That is here ethane converted into ethane, and then ethene, and then ethane. Again, if we take halogen, that is halogen may be chlorine, bromine and iodine at light, that is ultraviolet light, in presence of diffused sunlight, that is ultraviolet light. First, one two dihalo alkene, and then again halogen, then it is that is 1,1,2,2 tetra halo alkane, that is ethane. A definite compound ethane, then it will be ethane. And here 1,2 dihalo ethene. Again, if they are halogen acid, then it first one halo ethene. Again, HX, halogen acid may be hydrochloric acid, maybe hydrobromic acid, or maybe hydroiodic acid. Generally, halogen acid combined with any kind of alkyne where carbon-carbon containing triple bond. In the case of symmetry carbon, that is ethine, symmetry carbon, ethine, then it will be one halo ethane. Then next, one dihalo ethane. If it have hydrochloric acid, then it will be one chloroethene and one dichloroethane. If it is hydrobromic acid, then it will be one bromoethene and one dibromoethane. If it is hydroiodic acid, then it will be one iodoethene and one diiodoethane. Next, hypohalous. This may be hypochlorous, or maybe hypobromous, or maybe hypoiodous. And generally, it's combined with hydroxide. Then X. Again, in the next step, that is one dihalo
2,2-dihydroxy ethane, 1,1 dihalo, 2,2-dihydroxy, 2,2-dihydroxy ethane. If it is hydrobromous chloride, then here will be 1,1-dichloro 2,2-dihydroxy ethane, and here will be 1-bromo 2-hydroxy ethane, that is 1-halo 2-hydroxy ethane. This is the addition reaction, and these are all flow the main mechanism of the addition of ethane, অর্থাৎ main mechanism, where the main mechanism AB, which is shown, main mechanism AB, A first attacked, then B next, again second reagent A, then next B, then that is the complaint compound AABB ethane, such like of this. This is the symmetry ethyne. Next I shall discuss the addition reaction of asymmetry with asymmetry ইথাইন। আজকে শুধু ইথাইনের সঙ্গে হাইড্রোজেন, হ্যালোজেন এবং হ্যালোজেন অ্যাসিড ও হাইপোলাস অ্যাসিডের সঙ্গে আলোচনা করা হলো। নেক্সটে আমরা আরও যেমন ওজোন, সালফিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদির সঙ্গে আমরা সিমেট্রি এবং অ্যাসিমেট্রি কার্বনের আলোচনা করব। তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।